વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ। આજે આપણે ફિટર ટ્રેડના ટોપિક પાઇપ એન્ડ પાઇપ ફિટિંગના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું। જો તમે આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। અહીં તમને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ CBT પેપરનું સોલ્યુશન મળશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે। ક્વેશ્ચન: What is the angle of deviations provided on elbows and bends in pipe works? પાઇપના કાર્યોમાં એલ્બો અને બેન્ડ પર આપવામાં આવેલા વિચલનો કોણ કેટલો હોય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, 90 ડિગ્રી and 45 ડિગ્રી। Question: How the water flow is stopped from the valve around the stuffing box? સ્ટફિંગ બોક્સની આસપાસ વાલ્વથી પાણીનો પ્રવાહ કેવી રીતે બંધ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, પૈકિંગ વિથ એસ્બેસ્ટોસ હેમ્પ। ક્વેશ્ચન: What is the position of eccentric reducers are used in pipelines? પાઇપલાઇન્સમાં એસેન્ટ્રિક રિડ્યુસરનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, હોરિઝોન્ટલ પોઝિશન। ક્વેશ્ચન: What is the remedial measure to stop the dripping of water from household tap even after firmly closed? નિશ્ચિત રીતે બંધ કર્યા પછી પણ ઘરના નળથી પાણીના ટપકાને રોકવા માટેનો ઉપચારાત્મક શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, રિપ્લેસ વોશર। ક્વેશ્ચન: How pipes are classified? પાઇપ કેવી રીતે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, મટીરિયલ। ક્વેશ્ચન: What is the name of the pipe fitting? પાઇપ ફિટિંગનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, 45 ડિગ્રી એલ્બો। ક્વેશ્ચન: What is the name of the pipe fitting? પાઇપ ફિટિંગનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન સી, રિડ્યુસર ટી જોન્ટ। ક્વેશ્ચન: What is the name of the pipe fitting? પાઇપ ફિટિંગનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ, એક્સેન્ટ્રિક રિડ્યુસર। Question: Which standard pipe fitting is used to close a pipeline have internal thread? પાઇપલાઇનને બંધ કરવા માટે કયા સ્ટાન્ડર્ડ આંતરિક થ્રેડ વડા પાઇપ ફિટિંગનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન ડી, પ્લગ। ક્વેશ્ચન: Which type of wrench is used for more than 50 mm diameter pipe to tight with heavy gripping? 50 મીમી ડાયામીટરથી ભારે પાઇપ પકડવાની સાથે ટાઇટ કરવા માટે કયા પ્રકારની રેન્ચનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન બી, ચેન પાઇપ રેન્ચ। ક્વેશ્ચન: What is the name of part marked in the pipe joint? પાઇપ જોઇન્ટમાં એક્સ ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે?
Right answer option C. Hemp packing. Question. What is the name of the part Mardex? X ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? Right answer option B. Shaft or spindle. Question. What is the remedy if the spindle rotates continuously so that the gate valve is not closed? જો સ્પિન્ડલ સતત ચાલુ રહે તો ઉપાય શું છે જેથી ગેટ વાલ્વ બંધ ન થાય? Right answer option D. Replace the worn out part. Question. Which type of pipe don't take branch at 90 degree? 90 ડિગ્રી પર કયા પ્રકારની પાઇપ બ્રાન્ચ લે છે? Right answer option B. T branch. Question. What is the name of the plumber tool to assemble or dismantle pipes of 50 mm to 150 mm diameter? 50 મીમી થી 150 મીમી વ્યાસની પાઇપોને એસેમ્બલ કરવા અથવા તોડવા માટેના પ્લમ્બર ટૂલનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ. ચેન પાઇપ રેન્ચ. ક્વેશ્ચન. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાઇપ લાઇન સિમ્બલ? પાઇપ લાઇનના સિમ્બોલનું નામ આપો. Right answer option C. Reducer concentric. Question. What is the type of visual pipe inspection at 30 degree angle between the plane of vision and surface? दृष्टि अने सपाटीना प्लेन वच्चे 30 अंश कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण कया प्रकारनु छे? Right answer option C. Direct visual testing. Question. Where concentric reducer used in pipeline? કયા કોન્સેન્ટ્રિક રિડ્યુસર પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઓપ્શન એ. વર્ટિકલ. Question. What is the name of the part marked X in water tape? પાણીના નળમાં X ચિહ્નિત કરેલા ભાગનું નામ શું છે? Right answer option D. Valve seat. Question. Which valve is used to permit fluid flow in one direction only? પ્રવાહને માત્ર એક જ દિશામાં મંજૂરી આપવા માટે કયા વાલ્વનો ઉપયોગ થાય છે? Right answer option B. Non-return valve. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel. Like, share and comment. Our next topic will drill jig.